हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण सिंपल पेंडुलम आणि त्याच्याशी निगडीत वेगवेगळे डेरिव्हेशन्स बघणार आहोत. मागच्याच लेक्चर पर्यंत आपण कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, एनर्जी ग्राफ्स यांचा एक टोटल स्टडी केला, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं. आज आपण सिंपल पेंडुलम बघूया. बघा, आपण सुरुवातीपासूनच ऑसिलेशन असो किंवा एसएचएम असो त्याचं उदाहरण म्हणून सिंपल पेंडुलम घेतो. सिंपल पेंडुलम मध्ये नेमकं काय असतं बघा. त्याच्याकडे असतो एक रिजिड सपोर्ट, एक पॉइंट मास. जर तुम्हाला आयडियल सिंपल पेंडुलम घ्यायचं तर बघा, आयडियल आहे तर ही पॉइंट मास असायला पाहिजे, आणि जर स्ट्रिंग असेल तर ती इनएक्सटेन्सिबल आणि त्यातल्या त्यात वेटलेस असायला पाहिजे. पाहायला गेलं तर पॉइंट मास आणि इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिंग ही प्रॅक्टिकली तरी पॉसिबल नाहीये, म्हणून आयडियली सिंपल पेंडुलम फक्त एवढा कन्सिडर करतात. दिस मस्ट हॅव सम मास m. याची जी लेंथ असेल ती असेल l. ज्या पेंडुलमची टोटल जी लेंथ असती दॅट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अँड द डायमीटर ऑफ द पेंडुलम, द बॉब. नेक्स्ट, जर आपण याला एका कुठल्याही एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंत जर घेऊन गेलो, दिस इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन. या पॉइंटच्या वेळेस हा जो मास आहे, जो बॉब आहे, त्याचं मास इथे इट विल, when we are talking about its weight, then that time the weight will be in the downward direction. So this is mg. पण या स्ट्रिंग मध्ये पडणारं जे टेन्शन आहे, या टेन्शनला बॅलन्स करणं गरजेचं आहे. सो देयर इज अ अँगल थीटा इज फॉर्म बिटवीन दिस, आणि हा जो कंपोनंट आहे तो कंपोनंट असेल mg cos थीटा. सिमिलरली इथे जे कंपोनंट निर्माण होईल दॅट कंपोनंट विल बी mg sin थीटा. सो आपल्याला दोन कंपोनंट इथं मिळतात, mg cos थीटा तो mg sin थीटा. ऍक्च्युली इथं पेंडुलम मूवमेंट करत असताना एक इलिव्हेशन अँगल बनवतो, दॅट इज थीटा. आपण यापूर्वी सर्क्युलर मोशन मध्ये कॉनिकल टाइपचा पेंडुलम बघितला होता. पेंडुलमचे भरपूर प्रकार आहेत, सिंपल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, टॉर्शियल पेंडुलम आणि कंपाऊंड पेंडुलम. इथे आपण फक्त सिंपल पेंडुलमच्या गप्पा करतोय. जसा तो इकडच्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे, तो इन द सिमिलर केस इट विल मूव इन दॅट एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑल्सो. नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन कॅन बी गिवन बाय x. मी त्याला इथे लिहितो. नाव हे सगळं मिळाल्यानंतर आपण ह्या कंपोनंटला इक्वेट करण्याचा प्रयत्न करू. बघा, इथे हे जे टेन्शन आहे त्याला बॅलन्स करतोय हा कॉस कंपोनंट वाला. सो दिस इज t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, and the next time this mg sin theta is nothing but force which is on this body when it moved to the extreme position. तो फोर्स त्या बॉडीला मीन पोझिशन कडे घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतोय, हा मीन पोझिशनला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतोय. दॅट मीन्स इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स which is given by F is equals to md sin theta. I will put here a minus sign for the purpose की तो त्याच्या विरुद्ध दिशेने काम करणार आहे. फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन and the component will be in the opposite direction. So this is your restoring force. आपण याच रिस्टोरिंग फोर्स बद्दल जर अजून स्टडी जर केला तर आपल्याला असं दिसून येईल, हियर हा जो अँगल बघा बनतोय, हा अँगल जर आपण स्मॉल जर कन्सिडर केला, इफ इट इज व्हेरी स्मॉल अँगल, फॉर स्मॉल अँगल साइन थीटाची जी किंमत असेल इट इज नियरली इक्वल टू थीटा. जर फार छोटे जर अँगल्स घेतले, बोर्डच्या पुस्तकमध्ये त्यांनी वेगवेगळे रॅडियन मध्ये अँगल लिहून दिले आणि त्याचं येणारं साइन कंपोनंट तिथे शो केलंय, ते जरा एकदा बघा, तुम्हाला कळेल की जेवढा तो रॅडियन मधला अँगल छोटा आहे तेवढं त्याची व्हॅल्यू साइन नुसार जवळपास सेम आहे. दॅट्स व्हाय आय एम रायटिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा. अँड ऍक्च्युअली इफ यू आर ड्रॉइंग अ साइन थीटा फॉर दिस, बघा हा जर थीटा कन्सिडर केला तर अपोजिट साइन आहे x, आणि त्याचा जो hypotenuse that comes out to be L. That's why we can write it as x upon L. So I can also write theta is equals to x by L. Putting this value into this, we will get
F is equal to minus of mg theta, sin theta च्या जागी मी theta put केलं, and as theta is nothing but x upon L, so this can be minus mg x upon L. जरा नीट बघा, तुम्हाला इथे दिसतंय की force is directly proportional to the x, this is the displacement which has the negative direction, so this condition will later takes us on the SHM equation, so you must have to note down this. Next, आता हा कंपाउंड मिळाल्यानंतर आपल्याकडे फोर्स इक्वेशन म्हणलंय, वी विल गिव्ह इट ॲज इक्वेशन नंबर 13. बघा लास्ट एका व्हिडिओ मध्ये आपलं इक्वेशन नंबर 12 झालेलं आहे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 13. वी ऑल्सो नो दॅट F is equals to m into A. So by comparing the equation 13 and this equation, we will get the force are the same. So by comparing this, we will have MA is equals to minus of mgx upon L. Here this mm will cancel, and what we get, A हा multiplication मधला x आपण तिकडे divide मध्ये लिहूया. A upon x is equals to minus of g upon L. हा जो minus sign आहे, this is merely used for showing the direction, it has no another purpose here. So A upon x is equals to g upon L is the important thing for us, so this will be equation number 14. ह्या किमती आपल्याला पुढे कामाला येणार आहेत. Then again आपल्याला अँगुलर फ्रिक्वेन्सी साठी सुद्धा इक्वेशन बनवता येईल बघा. जसं की माझ्याकडे ऍक्सेलरेशन, आय ऑल्सो नो दिस, ऍक्सेलरेशन इज नथिंग बट मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स. बघा, जर फोर्स हा x ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, सो दिस इज फॉर्मिंग SHM हियर, आणि जर इथं ही SHM जर करतीये तर माझं ऍक्सेलरेशन जे that will takes me up to this equation which is minus of omega square into x. Now I can also write as omega is equal to a upon x. Omega square is equals to a upon x. Minus sign, मी सांगितलं minus sign just show you the direction, it has no another thing. So I can write omega is equals to under root of a upon x. पण एक महत्त्वाची टर्म असणार आपल्यासाठी, इक्वेशन नंबर 15. सो बघा, ओमेगा म्हणजे अँगुलर फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते अंडर रूट ऑफ a upon x. Depend upon this we can find the time period of the simple pendulum. How? Time period is equals to 2 pi by omega, and this is nothing but 2 pi into 1 upon omega. 1 upon omega याला उलट लिहा, you will get, actually याला उलट लिहिताना पण एक काळजी अशी घ्यायची आहे. बघा मी इथे लिहितोय x upon a, and you know that a upon x is nothing but g upon L. So x upon a जर लिहायचं तर याला उलट लिहा, L upon g. By putting the value you will get as time period is equals to 2 pi under root of L upon g. So this is an important derivation for finding the time period of simple pendulum. Note down it. The equation मी एकदा इथे लिहितो कारण ते पुढे आपल्याला कामाला येणार आहे. We have got time period is equals to 2 pi under root of L upon G. सगळं रफ करू आपण डेरिवेशन. सो दिस इज इट. यापूर्वी आपल्याला मिळालेला अजून एक गोष्ट ती म्हणजे ओमेगा जी होती अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल, कारण ती ए अपॉन एक्स होती ज्याच्या जागी आपण ही किंमत ठेवू शकतो. दिस इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट डेरिवेशन. ज्यावरून तुम्हाला ओमेगा माहिती आहे, बघा टाइम पिरियड माहिती आहे, वी कॅन ऑल्सो फाइंड फ्रिक्वेन्सी विच इज नथिंग बट n is equals to 1 upon t. So this is
याचं रेसिप्रोकल 1/2 pi into under root of g by l. या डिरेक्शनने सुद्धा चूज करता येईल. देन यावरून आपल्याला व्हेलॉसिटीचा सुद्धा फॉर्म्युला काढता येईल. वी हॅव व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू a into omega for particle performing SHM. So we have this acceleration a and the omega is what? Omega is under root of g by l. So these are some derivations which will be important for the numericals. Now what we get? Look at this formula. This formula is very important, as from this formula we have got some things. What are those? We will note it down. Number first thing, the time period of a simple pendulum is directly proportional to the under root of L, the square root of L. L is the length of the pendulum. बघा, याचा अर्थ जर एखाद्या पेंडुलमची लेंथ वाढली तर तिचा टाइम पिरियड वाढेल, आणि ॲज टाइम पिरियड वाढला तिची फ्रिक्वेन्सी कमी होईल. मीन्स जे स्विंगनेस होता तो त्याचा कमी होईल जर लेंथ वाढली तर. वी विल हॅव अ एक्झाम्पल. सपोज झोक्यावरती कोणीतरी बसलाय आणि बसल्यानंतर ते उभा राहिले. उभा राहिल्यानंतर झोका हातात धरल्यानंतर झोक्याचा जो स्विंग होता तिथे लेंथ कमी होऊ लागली. ॲज इट्स लेंथ इज lower, its time period will be lower, and as its time period is getting lower, the frequency will increase. मग झोक्यावर बसल्यापेक्षा झोक्यावर उभा राहिल्यानंतर त्याचा स्विंग फास्ट होतो कारण त्याची फ्रिक्वेन्सी जोरात होती. दिस इज व्हॉट यू गॉट an application about the simple pendulum. Next, the simple pendulum's time period is also dependent on the value of g, which is inversely proportional to the square root of value of g, and this g is nothing but acceleration due to gravity. Now, you know, आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये आणि 11th स्टँडर्ड मध्ये दोन्ही इयरला तुमची बॅच अशी की त्यांनी ग्रॅव्हिटेशन शिकलंय. We know this is a pole and this one is a equator. You know the variation of the value of the g, and this is the center of earth, right? We know that the value of g at pole is very greater than value of g on a equator. Sorry, not very greater, it is small only, but value जास्त आहे. जर g ची व्हॅल्यू पोल वर जास्त आहे तर नक्कीच टाइम पिरियड हा पोल वरती कमी असेल आणि टाइम पिरियड हा इक्वेटर वरती जास्त असेल. इट मीन्स दॅट टाइम पिरियड जर पोल वरती जर कमी आहे तर तिथे त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, त्यामुळे जो पेंडुलम आहे हा जरा जास्त जोरात स्विंग करणार. जर तुम्ही इक्वेटर वरून पोल वर गेले, and if you are moving from pole to equator, this results will be opposite, or I can say vice versa. So next आपण अजून एक बघू शकतो. If you go to the center of earth, so time period at the center of earth, तुम्ही जर सेंटर ऑफ अर्थ ला जर गेले, at the center of earth the value of g becomes 0, and as it becomes 0 this equation will be infinity for the time period, and if it is infinite time period that means the frequency will be equal to 0. That means at the center of earth pendulum will not oscillate at all. म्हणून आपण जेव्हा पण मायनिंग करायला जातो किंवा आपण खूप सडन डेप्थ पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतो त्या जागी सिंपल पेंडुलमचा वापर बिलकुल केला जात नाही. याच प्रकारे एक पेंडुलम क्लॉक पण असते जिचा टाइम पिरियड एक्झॅक्टली 1 सेकंद असतो. आपण त्याचा सुद्धा स्टडी करूया. Let's study about the pendulum clock. I will rub this. बघा, पेंडुलम क्लॉक जिचा टाइम पिरियड असतो करेक्ट 1 सेकंद. टाइम पिरियड जो असतो तो पेंडुलम क्लॉकचा 1 सेकंद असतो. अशी जर पेंडुलम क्लॉक आपण घेतली आणि जर त्या पेंडुलम क्लॉकची आपण लेंथ जर वाढवली तर मोस्टली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हॉट वी हॅव इज t is equals to 2 pi under root of L upon g. Here as the length increases the time period is also going to increase. Next, if you take this pendulum clock at the center of earth, almostly this g will be 0. If it is 0 then time period will be infinite, and if it is infinite
then the frequency will be zero. That means it do not oscillate at all. अशाच प्रकारे जर आपण या पेंडुलम क्लॉकला मून वरती घेऊन गेलो किंवा एखाद्या हाईट वर घेऊन गेलो which is more than the radius of earth, we have found that as we move higher the value of G decreases. बघा, value of G decreases, that means time period increases. Time period increases mean the number of frequency, the number of rotations in 1 second will be decreases. That's why you will find a small rotations or small oscillations at the moon than at the height. So this is all about the pendulum clock. Next,